বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক, কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস ছোট্ট একটা অণুজীব গোটা পৃথিবীকে এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে, উদ্বেগের মধ্যে, উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং পৃথিবী বোধহয় এতটা অস্থির অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে গত 100 বছরের মধ্যে কখন তো পাল্টে ফেলছে যে বিজ্ঞানীরা বা গবেষকরা এখন পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না যে এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি। নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা আমরা শুনছি, নানা রকমের ঔষধের কথা শুনছি, নানা রকমের চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা শুনছি, কিন্তু সেগুলো নিয়েও আমরা চিকিৎসকদের মধ্যে নানা রকমের মতভেদ লক্ষ্য করছি। ইতিমধ্যেই ধারণা করা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হওয়া না পর্যন্ত এই সংকট অব্যাহত থাকবে এবং শুধু ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হলেই চলবে না, এই ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হবার পরেও পৃথিবীতে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যতে নেমে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংকট অব্যাহত থাকবে। এবং ভ্যাকসিন নিয়ে নানা রকমের রাজনীতি, যেটি আমরা মাস্ককে কেন্দ্র করে দেখেছি, নানা রকমের কূটনৈতিক তৎপরতা, সেটিও অব্যাহত রয়েছে। কাজেই এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পৃথিবী এবং বলাই হচ্ছে যে কোভিড-19 আক্রান্ত হলে অনেক রকমের স্বাস্থ্য সমস্যা যাদের মধ্যে রয়েছে, যাদের মধ্যে ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, লিভারের সমস্যা, কিডনির সমস্যা কিংবা হৃদযন্ত্রের সমস্যা রয়েছে, তাদের আসলে সংকটটা আরো বেশি তীব্র। এইসব নানা বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবার জন্য দুজন চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই আলোচনায় অংশ নিতে। আমাদের সঙ্গে ঢাকার গুলশানের বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর জোনায়েদ শফিক, একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞ। আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর Fahmi Farah. Dr. Fahmi Farah is an invasive cardiologist, CEO and medical director, Bentley Heart, adjunct assistant professor of medicine, University of Oklahoma Health Sciences Center, founding director, Global Health Alliance Foundation. She was recently awarded the top cardiologist in 2020 by Fort Worth magazine. She was awarded the Distinguished Faculty of the Year award by the University of Texas at Tyler in 2018. Dr. Fahmi Farah, welcome to the program. Dr. Jonaid Shafiq, আপনাকেও স্বাগত তৃতীয় মাত্রায়। ডক্টর জোনায়েদ শফিক, আপনার কাছে একটু শুনতে চাইবো যে পরিস্থিতিটা কোন দিকে যাচ্ছে আসলে সেটি বোঝা এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত। আমরা এখন সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভের কথা শুনছি। বাংলাদেশেও পরিস্থিতিটা অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চারিদিকে এত খবরাখবর আমরা কখনো পাইনি যে এখন চারদিকে যেদিকে তাকাই সেদিকে কোভিড-19 আক্রান্ত রোগী দেখা যাচ্ছে। সো এবং অনেকেই মনে করেন যে সেকেন্ড ওয়েভ বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছে, থার্ড ওয়েভের আশঙ্কাও কেউ কেউ করছেন। সো আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে? এবং আমরা জানি যে আপনাদের হসপিটালও কোভিড-19 এর চিকিৎসা হচ্ছে, এবং সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা আসলে কি দেখছেন প্রফেসর জোনায়েদ শফিক? আসলে কোভিড এর এখন যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে আসলে সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ বলে কিছুটা, যেই ওয়েভটা জুন জুলাই থেকে চলতেছিল ওইটাই স্টিডি চলছে, খুব একটা বেশি বাড়ছেও না কমছেও না, ওইভাবে চলছে। এবং রোগীর সংখ্যা ইনিশিয়ালি ঈদের ছুটির সময় একটু কমে গেছিল, যেহেতু ঈদের ছুটির সময় দেশের বাড়িতে অনেকে চলে গেছিল, তারপর হাসপাতালের ওই ব্যবস্থাটা অতটা ছিল না দেখে, কিন্তু আবার রিসেন্টলি দেখছি যে আবার হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। আমার 12 বেড কোভিড ইউনিট আছে, ওখানে এখন 6 থেকে 8 জন ভর্তি হয়। কিন্তু যখন একটা পিক পিরিয়ড আসছিল, আমরা যখন জুনের 6 তারিখ ওপেন করি তখন কিন্তু আসলে 10-12 বেডই ভর্তি থাকতো। সেটাতে কমতে কমতে জুলাইয়ের মাঝামাঝির পরে দেখা গেল যে কমে গেল 3টা, 4টা, 6টা এরকম হচ্ছে, এবং এখনো কিন্তু সেরকম সিগনিফিকেন্টলি কিন্তু বাড়েনি। সুতরাং বেসিক্যালি আসলে বোঝা যাচ্ছে এই আমার ধারণা মতে এটা আসলে একই টাইপেরই ওয়েভ চলছে, এবং কতদিন চলবে এটা কেউ বলতে পারবে না। যার কারণে কিন্তু মানুষের সাহসও একটু বেড়ে গেছে। সাহস বেড়ে যাওয়াতে মানুষ কিন্তু অফিস যাচ্ছে, কাজ করছে, বাজারে যাচ্ছে, সবকিছু করছে। কিন্তু এই রোগটার কিন্তু মেইন ট্রিটমেন্টই হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং মাস্ক পরা। এইটা যদি সবাই আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে আমাদের ইনফেকশন রেট কিন্তু আরো কমে আসবে। আর মুশকিল হচ্ছে মাস্ক অনেকেই পরেন না, প্লাস সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কিন্তু অনেক কমে গেছে, সেভাবে করছে না। মানুষজন বার হচ্ছে, রেস্টুরেন্টে না গেলেও মানুষের বাসায় যাচ্ছে, তারপর অফিসও খুব একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করছেন না। আমরা যদি আর একটু কেয়ারফুল হয়, আমার মনে হয় আপনার এই সংখ্যাটা আরো কমে আসবে, এই মৃত্যুর সংখ্যা প্লাস আমাদের ইনফেকশনের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে আসবে। এবং যতদিন পর্যন্ত ভ্যাকসিন না বার হবে
ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এইভাবে চলতে হবে। এবং ভ্যাকসিন বার হলো যে সেটা কতটুকু এফেক্টিভ এটা কিন্তু কেউ জানে না, কারণ ভ্যাকসিনগুলি সব ফাস্ট ট্র্যাকে আসছে, কিন্তু নর্মালি 3 থেকে 5 বছর কাজ করার কথা এটা ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক করে, সেখানে আমরা 6 মাস 9 মাসের মধ্যে নিয়ে আসছি। কেউ ভালো মতন বলতে পারবে না যে এফিকেসি কত হবে। সুতরাং এই করোনার দিকে, আর করোনা যেভাবে শুরু হয়েছে এবং আমাদের যেহেতু কাজ করে চলতে হবে 3-4 মাস, তো আমরা কাজ করি। আমি নিজেও কিন্তু 5 মাস বাসায় বসেছিলাম, গত সপ্তাহ থেকে আমি কাজ শুরু করেছি, সপ্তাহে 2 দিন, কিন্তু মাত্র 3 ঘন্টা করে কাজ করছি, যে স্টেপ ওয়াইজ দেখছি যে কতটুকু আমরা কাজ করতে পারবো আর কি। তো এখন যারা এখানে করোনাতে ভুক্তভোগী হয়ে ঘুরছেন অথবা করোনা আক্রান্ত হতে পারেন, আমার মনে হয় তাদের প্রতি আমাদের রিকোয়েস্ট হবে, সেটা ব্যাংকে বলেন, অফিসে বলেন, সবই তো খুলে দিয়েছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা একটু মেনটেন করা আর মাস্ক পরা, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি একটু ফলো করে তাহলে খুব একটা করোনা রেট আর বাড়বে বলে আমার মনে হয় না। বাট প্রফেসর জোনায়েদ শফিক, আপনি যেমনটা বলছিলেন যে বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা যেভাবে অ্যাড্রেস করছি বিষয়টাকে, তাতে কি মনে হচ্ছে যে বাড়ছে? কারণ আমরা টেস্টের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছি, আমরা আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বয়ং বলছেন যে এটা খুব দ্রুতই চলে যাবে। মানুষ এতে আসলে কি বার্তা পাচ্ছে? যাদের জন্য আপনি বলছেন যে যারা মাস্ক পরছেন না, যারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছে না, তাদের জন্য বার্তাটা আসলে নীতি নির্ধারকরা কি দিচ্ছেন? আসলে এটা কিন্তু বেসিক্যালি আসলে বাড়ছে না। ওই যে আপনি দেখেন যে 30, 40, 50 এইভাবেই কিন্তু মারা যাচ্ছে গত এক সপ্তাহ থেকে, যদি আপনি দেখেন খুব একটা বেশি বাড়ছে না। আর যেহেতু ধরেন মুগদা বলেন, কুর্মিটোলা বলেন, অন্যান্য হসপিটাল, ঢাকা মেডিকেল, এগুলিতে বলেন, সবখানে কিন্তু এখন রোগীর পরিমাণ কমে গেছে। এবং যার জন্য সরকার হয়তো প্ল্যান করছে যে যেসব হসপিটাল ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল করে ফেলেছিল, সেই হসপিটালকে এখন বন্ধ করে দিয়ে আবার সাধারণ রোগীদের ব্যবস্থা করতে। এই দেখেন 5 মাস ধরে আমার রোগীগুলি সাফার করতেছিল, এখন সবাই বসে আছে যে কখন আমরা এসে বসবো। আমার হাসপাতালে কিন্তু আমাদের ডাক্তার আবার বসা শুরু করে দিছে, সবাই ইনিশিয়ালি 2-3 দিন থেকে বসা শুরু করে দিছে। করোনার ইউনিটটা আলাদা, এবং আমার মনে হয় মানে করোনাটা আসলে যাবে না, এটাকে আপনাকে সাথে নিয়ে বাঁচতে হবে। যতটা নিয়মের মধ্যে থেকে, যতটা নিয়ম কানুন মেনে আপনাকে এটা বাঁচতে হবে। এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে, যে ভ্যাকসিন যদিও আসে, এই ভ্যাকসিনের এফিকেসি কত কেউ কিন্তু বলতে পারছে না। কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে যাদের একবার করোনা হয়েছিল তাদের কিন্তু আবার করোনা রিপিট হচ্ছে অনেকের বেলায়, এবং সেটা 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে আবার হচ্ছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে করোনার অ্যান্টিবডিটা 2 থেকে 3 মাসের বেশি টিকছে না। যারা অনেক সাহস নিয়ে আগে আগাচ্ছিল যে আমার একবার করোনা হয়ে গেছে আবার হবে না, এটা কিন্তু ভুল ধারণা। যার করোনা হয়েছে এবং যার করোনা হয় নাই, সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। এবং সাবধান থাকার একটাই জিনিস, হাইজিন মেনটেন করা, স্যানিটাইজ করা হাতটাকে, মাস্ক পরা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করা। এই করলে আপনি মোটামুটি এই রোগের থেকে 95 to 97% আপনি দূরে থাকতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমার কথা আর কি। Dr. Fahmi Farah, as a doctor, how did you find this pandemic, and what's the latest situation in USA, more specifically in Texas? Yes. So the pandemic has been very difficult, to say the least, for everybody in the world, and especially here in the United States. At the beginning of the pandemic, we initially went through our shutdown as a nation, and at that time we saw that the numbers did come down with social distancing, but then we reopened, and the thought is that we perhaps reopened a little too quickly, and now we are far worse than where we were at the beginning of the pandemic. Our numbers nationwide, we have reached now over more than 1 million. Our death total is 170,000. In Texas, we are definitely worse off during the second wave now. At the beginning of the pandemic, the majority of the numbers were in the more dense populated states like New York, and we saw what New York went through. Now in Texas, our numbers are pretty bad. We are seeing, last week we saw up to 9,000 cases per day. Our hospitals are pretty full. We have all our ICUs are pretty much at capacity right now. We have now set out patient hospital beds outside the hospital, like in the parking lots. We have portable hospital beds. So the pandemic is by no means under control here in the United States. We're trying very hard. In Texas, we have now mandated masks for everybody, and the hope is that this is going to help. Farah, what are the impacts of COVID-19 on heart disease? As a cardiologist, how do you see it?
Yes. So the COVID-19, one of the biggest problems we're seeing, and this is across the board among older patients and younger population, is heart disease. So for people who already have pre-existing heart conditions like coronary artery disease or heart failure, our history of attack or arrhythmia, they are at higher risk of having heart problems as a result of COVID-19. But even for those who don't have prior history of heart disease, but they have risk factors like diabetes, high blood pressure, they are being very much affected by heart conditions. Condition, they have complete pulmonary failure, so they require intubation. But then with the inflammatory response, it then affects the heart. So we see that now. What's interesting is that a lot of people who are recovering, even the young population in their 20s and 30s, we're now seeing clinic. They have recovered from COVID-19, but they're now coming with complications with heart disease. Dr. Farah, as you know, older are more vulnerable in this situation. And what are some considerations, some older adults with cardiovascular disease in COVID-19? Yes, older generation folks are definitely more susceptible to having heart problems as a result of COVID. Because we don't have a vaccine, of course, as a prevention method, we also don't have any set criteria for treatment. We're trying many different things, but those are all in trials. There's nothing that's proven as of yet. As far as treatment, tried remdesivir, and for really critical patients who are in the ICU and intubated, we're doing plasma therapy as well, convalescent plasma. But none of that is proven. We have seen small-scale studies when it comes to convalescent plasma. There was a small study that came out of New York earlier on during the pandemic. So for right now, the elderly folks, the only definite thing that we can do is prevention, which, is, again, masking, social distancing, washing your hands, basically everything we can do to make sure that we don't get the virus. If we do get the virus, especially in the old folks, they have to be very vigilant in terms of isolating themselves and paying attention to their symptoms. What we're seeing is a lot of people who are having symptoms, it starts with mild respiratory condition where they have difficulty breathing initially, but not as much. They don't feel that they need to go to the hospital yet, but they deteriorate very rapidly. I'm talking within hours of having the respiratory symptoms. So even if they don't feel like they need oxygen right away or they need to go to the hospital, they should absolutely seek help early on, because in a hospital, in a controlled environment, there's a lot we can do to prevent them from going into the critical stage, because once you reach the critical stage, it's very difficult at that point to be battling to save their lives, and a lot of times we're not successful. And how should patients with cardiovascular conditions manage workplace exposure to COVID-19? I'm sorry, can you repeat that again? How should patients with cardiovascular conditions manage workplace exposure to COVID-19? Yes, how should they manage the exposure with COVID-19? Workplace, especially. At the workplace, yes. So, in the United States, a lot of companies that can have their employees work from home
through, Zoom and Skype, like what we're doing. They're allowing them to do that. A lot of the companies that need their workforce at their workplace physically present, they're maintaining social distance by creating shift work. So what they're doing is they're minimizing the number of people present at their actual physical location. So some people are going in, maybe a third of the workforce is actually at the workplace and they're isolating them, socially distancing them, absolutely have to wear a mask. So that's one way of isolating. Honestly, at a workplace, the only viable way of isolating yourself and from exposure is through a mask. And washing your hands and not staying too close to your colleagues. I'll back to you again. প্রফেসর জোনায়েদ শফিক, আপনি শুনছিলেন এবং আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ যখনই আমরা কথা বলি বা লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনবার কথা বলছেন, কোভিড-19 আসলে আমাদেরকে লাইফস্টাইল পরিবর্তনের কথাই বলছে, যেটা ডক্টর ফারার কথার মধ্যে এসছে। এবং আমরা জানি যে কোভিড-19 আসলে যতটা ঝুঁকিপূর্ণ, এই ঝুঁকিপূর্ণ সবার জন্য, তার চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যাদের লাংয়ের সমস্যা আছে, যাদের কিডনির প্রবলেম আছে, যাদের হার্টের প্রবলেম আছে। একটু আপনি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলবেন যে কি কি ধরনের পরিবর্তন আসলে আমাদের আনা উচিত এই মুহূর্তে? আসলে জিনিসটা দেখেন, আমেরিকার বাংলাদেশের মধ্যে যদি আপনি তুলনা করেন ইউএস এর সাথে, আমাদের থেকে হয়তো ওদের দ্বিগুণ জনসংখ্যা, আমাদের 17 হলো ওদের 32-33 কোটি টাকা, 33 কোটি মতো। তো ওইখানে কিন্তু 1,70,000 মারা গেছে, আর আমাদের এখানে 3,700 ধরেন, গতদিন পর্যন্ত 40 ছিল, আজকে হয়তো কিছু যোগেছে কত আমি জানি না, এরকম মারা গেছে। তাহলে আমাদের এখানে প্রকোপটা আসলে একটু কম মনে হচ্ছে। তার দুটা কারণ আমার মনে হচ্ছে। একটা হচ্ছে যে ভ্যারিয়েন্টটা বাংলাদেশে ঢুকেছে, যে ভ্যারিয়েন্টটা করোনার, সবাই বলছে 3টা 4টা 5টা 6টা 6 টাইপের আছে, যেই ভ্যারিয়েন্টটা হচ্ছে ওটা লেস আমার মনে হয় শক্তিশালী, যার কারণে এই জিনিসটা কম হচ্ছে বাংলাদেশে। 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আমেরিকায় মনে যত সোশ্যাল ডিস্টেন্সের মাস্কিং এর কথা বলা হচ্ছে, ওইভাবে ওরা মানছে না, আসলে কেউ মানছে না। আসলে আমি যতটুকু দেখলাম আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলে, অথবা ওরা যে ছবি পাঠায়, ওরা বিচে যাচ্ছে, রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে, বাইরে যাচ্ছে, সব ঘুরছে, তার জন্য এই জিনিসটা কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে। 2 আর 3 নম্বর হলো ওই দেশে এল্ডারলি পপুলেশন আমাদের থেকে বেশি, যাদের কোমরবিডিটি আছে। আপনাকে আমি বলি, মানে আমাদের বাসায় অন্য কোনো রোগ থাকা, আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে, আপনার যদি প্রেশার থাকে, আপনার যদি কিডনি ডিজিজ থাকে, আপনার যদি থাইরয়েড থাকে, তাইলে ইউ আর প্রোন মোর টু হ্যাভ কোভিড ডিজিজ, প্লাস আপনার মরার চান্স বেশি যাবে। আপনাকে আমি কালকের একটা ডেটা দিচ্ছি যেটা উঠেছে, কালকে 46 জন মারা গেছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে 11 থেকে 20-এর মধ্যে মারা গেছে একজন, 21 থেকে 30 বছর বয়সের মধ্যে মারা গেছে একজন, 31 থেকে 40-এর মধ্যে মারা গেছে 3 জন, এবং আপনার 41 থেকে 50-এর মধ্যে 2 জন। এরপরেই দেখেন আপনি তারপরে কিভাবে পিকটা হাই হয়ে গেছে, 51 থেকে 60-এর মধ্যে 17 জন এবং 61 প্লাসে 22 জন। কারণ হচ্ছে যতই বয়স বেশি হচ্ছে তত আপনার অন্য রোগ থাকছে এবং তাদের ইমিউনিটি কম থাকছে। সুতরাং যাদের ডায়াবেটিস, প্রেশার, তারপর আপনি ধরেন রেসপিরেটরি প্রবলেম, অ্যাজমা, এগুলো আছে, তাদের কিন্তু খুব সাবধানে চলতে হবে। বাংলাদেশে কিন্তু ট্রিটমেন্ট এখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। আপনার যখনই জ্বর আসবে, 100-র উপরে, গলা ব্যথা থাকবে, কাশি থাকবে, আপনি যেটা করবেন বাসায় ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিবেন। আইভারমেকটিন ওষুধটা খেয়ে নিবেন, একটু ফিক্স করা আছে, তার সাথে আপনি যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন। বাট এই ঔষধ নিয়ে তো বিতর্ক আছে। আমার এখানে চিকিৎসকরা কেউ এটার পক্ষে বলেছেন, কেউ এটার বিপক্ষে বলেছেন। দেখেন আপনাকে আমি জিনিসটা বলি, হ্যাঁ, এটা মুশকিল হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু মানে ডেটাটা আমরা সংগ্রহ করি না। আসলে ডেটাটা যদি সংগ্রহ করা যেত তাহলে কিন্তু আইভারমেকটিন এবং ডক্সিসিক্লাইন কিন্তু অনেক এফেক্টিভ হয়েছে। এটা অন্যরা যাই বলুক, আমার মনে হয় এইটা আমাদের সরকারেরও প্রচার করা উচিত। আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ পৃথিবীকে 40 টাকায় করোনা ট্রিটমেন্ট দিতে পেরেছে। এবং আমি 2-3 জন ফ্যাক্টরি ওনারের সাথে কথা বলেছি, যেহেতু আমার বাড়ি চট্টগ্রাম, তারা বলছে তাদের যেই সব স্টাফদের হয়েছে তাদের সবাইকে এই ডোজটা করেছে, আইভারমেকটিন, আইদার ডক্সিসাইক্লিন ওর সাথে, অথবা অ্যাজিথ্রোমাইসিন। এবং তাদের হচ্ছে যে আমার 100% স্টাফ, শ্রমিক, কর্মচারী সবাই সেরে গেছে, কাউকে হসপিটাল যেতে হয় না। এর মধ্যে অনেক জায়গায় ঘটছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই ডেটাটা আমরা সংগ্রহ করছি না দেখেই মুশকিল। এবং আপনি ঘরে দেখবেন যারা অনেকেই আছে যারা বাসায় ট্রিটমেন্ট করছেন, এই আইভারমেকটিন, ডক্সিসাইক্লিন এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেয়েই কিন্তু আসলে রুগীরা বাসায় ভালো হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য কিন্তু হাসপাতালে রুগীর সংখ্যা কম আসছে।
সুতরাং অন্য ডাক্তাররা যাই বলুক এটা কিন্তু কাজ করছে, এটাকে আপনাকে মানতে হবে। এবং এই ট্রিটমেন্টটা সবাই দিচ্ছে। হাসপাতালেও যদি কেউ ভর্তি হয় তখনও কিন্তু এই আইভারমেকটিন, ডক্সিসাইক্লিন, আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে, রেমডিসিভির দেওয়া হচ্ছে, হাইড্রোকর্টিসন দেওয়া হচ্ছে, স্টেরয়েড সবই দেওয়া হচ্ছে কিন্তু, এবং কোনো না কোনো একটা কাজ করছি। এর মধ্যে আমার ধারণা যেভাবে আমরা রুগী কম পাচ্ছি তাতে বোঝা যাচ্ছে বাসায় বসে আইভারমেকটিন, ডক্সিসাইক্লিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন আসলে কাজ করছে। আচ্ছা, এখন আপনি হাসপাতালে আসবে কখন? তখন আপনাকে আমি বলে দিই, আমাদের আসলে যাদেরই জ্বর হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তাদের বাসায় অক্সিমিটার নেওয়া উচিত, কিনে স্যাচুরেশনটা দেখা উচিত। যখনই আপনার স্যাচুরেশনটা 95 এর নিচে নামা শুরু করবে, আমার সাজেশন হবে আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। কারণ ফারার কথা অনুযায়ী সাডেনলি হঠাৎ করে কিন্তু এটা নামতে শুরু করে দেয়, তখন কিন্তু আপনি এটা কন্ট্রোল করা ইজি হয়ে যাবে। আপনি যদি আর্লি স্টেজে হসপিটালে আসেন তাহলে হাই ফ্লো অক্সিজেন বলেন, তারপর নর্মাল অক্সিজেন বলেন, ওইভাবে আমরা মেনটেন করতে পারবো। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে, যারা বয়স্ক রোগী, যাদের কোমরবিডিটি আছে, ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, অ্যাজমা, তাদের ইমিডিয়েটলি 95 হলে চলে আসা উচিত। ইয়াং গ্রুপ হয়তো বা এটা থেকে রিকভার করতে পারে, হয়তো 90 নিচেও নামলেও, কিন্তু যাদের 90 উপরে চলে আসছে, 95 আর 90 মধ্যে আছে, তাদের ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজেশন উঠলে তাদের রিকভারির চান্স আমি বলবো 95 to 97%। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অনেকেই বাসায় দেখতে দেখতে লেট করে ফেলে। আরেকটা জিনিস এখন ডায়াগনোসিস করা হচ্ছে, আমরা যেটা ব্যবহার করছি এখন, সেটা হচ্ছে যেহেতু টেস্টের এফিকেসিটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, যে 20% ভুল রিপোর্ট আসছে, আইদার ফলস পজিটিভ আসছে নাহলে ফলস নেগেটিভ আসছে। এখন আমরা যেটা করছি, HRCT স্ক্যান করছি বুকের, তাহলে একদম ক্লিয়ার পিকচারটা চলে আসে যে লাংসের কন্ডিশনটা কি। যদি দেখা যায় লাংস 20 to 25% ড্যামেজ হয়ে গেছে, তাহলে ইমিডিয়েট হসপিটালাইজেশন করা উচিত। এক্স রে দিয়ে কিন্তু ক্লিয়ার পিকচার বোঝা যাবে না। সুতরাং কারো যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে যে কোনো একজন রেসপিরেটরি মেডিসিন স্পেশালিস্টের সাথে যোগাযোগ করে, অথবা কোভিড স্পেশালিস্টের সাথে যোগাযোগ করে HRCT-টা করে ফেলা উচিত। অন্যান্য টেস্ট বাদ দিয়ে হলো, কোভিড টেস্ট বাদ দেন, আপনার অন্য ব্লাড টেস্ট যেগুলো আমরা ডি-ডাইমার করি, এই টেস্ট ডি-ডাইমার আছে, প্রোক্যালসিটোনিন আছে, ফেরিটিনিন আছে, সিআরপি, অনেক টেস্ট করা হয়। কিন্তু HRCT-টা করলে আপনি মোটামুটি কনফার্ম হবেন যে আপনার লাংসের ভিতরে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতিটা থেকে কিন্তু বোঝা যাবে আপনি কোভিড পজিটিভ কি কোভিড নেগেটিভ। সুতরাং যাদের এই রোগটা হচ্ছে, একটু কষ্ট হচ্ছে, বিশেষ করে বয়স্ক লোকরা 50-এর উপর, তাদেরকে আমি সাজেশন করব যে আমার মনে আপনারা যদি সার্ভাইভ করতে চান তাহলে আসলে হসপিটালে ভর্তি হয়ে যা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রফেসর জোনায়েদ, একটু জাস্ট এক লাইনে আমাদেরকে বলবেন যে আমাদের হসপিটালগুলো বা চিকিৎসকরা রোগীদের হসপিটালে ভর্তি করা বা তাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা? কারণ কয়েক মাস ধরে এই আলোচনা শুনছিলাম যে হসপিটালগুলো রোগী নিতে চাইছে না, রোগীরা গেলেই তাদের সঙ্গে নানা রকমের ঝামেলা করছে, যে আপনি কোভিড-19 এর টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে আসেন, চিকিৎসকরা হসপিটালে বসছেন না বা চেম্বারে বসছেন না। সো এখন প্রস্তুত কিনা? আমার মনে হয় আমাদের যা দুর্ঘটনা ঘটেছে এপ্রিল মেতে ঘটছে। আপনার অনুষ্ঠানে আমি এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আসছিলাম, তখন একটা রোগীর এইরকম আপনার বিভিন্নখানে ঘুরে ঘুরে ভালো মতন ট্রিটমেন্ট পায় না। এখন কিন্তু রোগীরা জানে কোথায় যেতে হবে। এখন কিন্তু আপনি যদি টাইমলি হসপিটালে ঢুকে যান, সেটা সরকারি হসপিটাল হোক আর বেসরকারি হসপিটাল হোক, আপনি কিন্তু ভালো হয়ে ফিরত আসবেন। কারণ এখন ট্রিটমেন্ট সবাই শিখে ফেলছে। ওই প্রথম 2 মাস আমাদের হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা ছিল। কোভিড-19 এর বাইরে অন্য যাদের অন্যান্য রোগ আছে তারা চিকিৎসা পাচ্ছে আপনি মনে করেন? মানে এখন আসছে, যেমন আমার হসপিটালে আজকে আপনার 6টা অপারেশন হয়েছে, সুতরাং নিশ্চয়ই রোগী আসছে। সুতরাং এই মাস থেকে আসলে ডাক্তাররা বসা শুরু করে দিছে। হয়তো এবার সপ্তাহে 5 দিন 6 দিন বসছেন না, কিন্তু সপ্তাহে 2-3 দিন বসছেন। যেমন আমি এই মার্চ মাসের 19 তারিখ বন্ধ করেছিলাম, গত সোমবার থেকে আমি বসা শুরু করেছি, প্রায় 5 মাস। এখন কিন্তু আমি সপ্তাহে 2 দিন 3 ঘন্টা করে বসছি। আমি নর্মালি 5 দিন বসছি। সুতরাং সব সিনিয়র ডাক্তাররা আস্তে আস্তে কিন্তু আসছে। এখন রুগীরা কিন্তু নর্মাল রুগীরা, আপনার কথা কিন্তু কারেক্ট, যে নর্মাল রুগীরা আসলে সেবা পাচ্ছিল না লাস্টের, বিশেষ করে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে সেবা পাচ্ছিল না। কিন্তু এখন কিন্তু সবাই মোটামুটি সেবা পাচ্ছে। নর্মাল রোগীদের কিন্তু চিকিৎসার অভাব হচ্ছে না। উল্টা হচ্ছে কি জানেন, নর্মাল রোগীরা ভয় পাচ্ছে যে অন্য রোগের রোগীরা, যাদের হার্ট ডিজিজ আছে, ডায়াবেটিস আছে, অ্যাজমা আছে, যে আমরা হাসপাতালে যাই না, আমাকে না করোনা ধরে ফেলে। কিন্তু আপনি তো বাসায় বসে থাকলে ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন না। আমি 3 মাস থেকে ইউসিবি ব্যাংকের সাথে ফ্রি অনলাইন ট্রিটমেন্ট চালু করেছিলাম, জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল। প্রথম দিকে আমাদের ডেইলি 50-60টা ফোন আসতো। এখন কিন্তু আর ফোনের পরিমাণ কমে গেছে, 10টার বেশি আসে না খুব একটা বেশি। কারণ রুগীরা চায় ফিজিক্যালি ডাক্তারের কাছে যে ডাক্তারকে দেখে কি কি ইনভেস্টিগেশন করবে, ওই অনুযায়ী প্রপার ট্রিটমেন্ট। ওভার দ্য ফোন দিয়ে এই জিনিসটা কিন্তু আসলে হবে না। Dr. Farah, what is home-based cardiac rehabilitation and how could it be used during COVID-19? Home-based rehabilitation.
Yes. So home-based, cardiac rehabilitation, first of all, it is usually it's a monitored exercise system. Usually we use it for patients. It's very beneficial for patients post-MI, meaning post-myocardial infarction, which is heart attack, or heart failure patients. They benefit from, routine exercise that are monitored. Home-based rehabilitation is very similar to that. And, in the U.S., some of our facilities are doing telehealth where we can actually get into the patient's home to allow them to have the privacy and minimize their exposure. But it's the same thing. It's basically giving them a set of exercises to re-strengthen their heart and allow them to go back to their routine, regular physical activity. Now, there are some drawbacks as a result of home rehabilitation or as a result of COVID-19 not being able to have patients come into our facilities, because in our facilities we have a lot of equipment. So we can tell patients, we can create a plan for them where they will be on certain machines for a certain amount of time. That is not possible when they're at home. But regardless, we can still coach them certain home-based rehabilitation, certain types of exercises where they don't necessarily need equipment, and it can still be somewhat monitored. There are some risks involved with home-based rehabilitation, as we are not present at home. So if there is a cardiac arrest, there's one there to revive them. So yes, it has some pros and cons. And what health strategies are available to address stress, anxiety, physical inactivity, suboptimal nutrition, and ongoing tobacco use in patients with cardiovascular disease? Farah. That's an excellent question. So one of the issues we're having, especially with cardiovascular disease patients, is, one of the major risk factors is unhealthy lifestyle for heart patients. And inactivity is a risk factor. Mm-hmm. And typically here in the U.S., most people are used to going to the gyms, public gyms. Most people don't carry equipment at their houses or outside to a park. During the last 5 months of the COVID, that had almost completely stopped, especially during the middle of the lockdown, because all the gyms were shut down. So my advice to everyone, not just here in the U.S., but people in Bangladesh, is can't let your activity go down because of COVID. We can take other alternatives. Sure, the gyms are probably not the safest place right now, but walking, light exercise. Walking is actually one of the best forms of exercise for heart patients and non-heart patients, for everybody. So we recommend is between 30 to 45 minutes of vigorous walking, up to 3 to 5 times a week. And that could be done even during a lockdown, because when you're outside, you're wearing a mask, and if you're isolating yourself, maintaining social distance, so then that's doable. That's what we're suggesting to our patients. As far as food habit goes, there's a crisis there as well, because, heart-healthy food is typically fresh food, fresh vegetables, organic food. And what's unhealthy for heart disease and risk factors like high blood pressure, high cholesterol, are the processed foods. And unfortunately, as a result of COVID, people are trying to minimize their trips to the grocery stores. And as a result, they're resorting to buying foods that store well. In other words, these are like canned foods or processed food that have lots of sodium and preservatives in them, and they're not good for your health. Not good for the heart. They can raise your blood pressure. They can worsen your cholesterol level, and in turn, they can worsen your chance of having a heart attack or disease. So my advice would be to not do that. When you're making a trip to the grocery store, buy items that you can, fresh items that you can store in your freezer, and use healthy items. Dr. Farah, how can remote patient monitoring help with cardiovascular prevention during COVID-19?
You're referring to telemedicine? Okay. Yes. So telemedicine has been enormously helpful for us in the United States. My clinic, for instance, we're doing almost 100% telemedicine right now. And that's how majority of the clinics are functioning, and it's very helpful because, for one, patients are afraid to come to the hospitals. Even in the setting of heart attack, they're afraid to come to the hospital. And when they're not having a heart attack, they still need the routine follow-up with their cardiologist and with their doctor to get the treatment and to reduce their risk of having a heart attack. But initially, what we saw during this pandemic is people are just not coming to their doctor's offices because they were afraid they're going to get the virus, COVID-19. And that was solved with telemedicine. Now, patients don't have to come into the doctor's office. We're going to the patient's home through telemedicine. And it's really great because, we can get, for the most part, what we want. It does have limitations. We cannot listen to the patient's heart, or the lungs, so we don't know if they have a murmur, like an abnormal heart sound. That part is missing. But other than that, we can provide everything else for the patient. We can listen to them. We can get a very good history from them, and we can treat them through medicine to reduce risk and provide them ongoing care. So yes, telemedicine has been a game changer in medicine for us and being able to provide care to the patients. Professor Jonaid Shafiq? আমি ওর সাথে একটু অ্যাড করতে চাই। আসলে হার্টের রোগীদের তো বিভিন্ন রকমের প্রবলেম থাকে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্লট ফর্ম হচ্ছে, কিন্তু ভাইরাস একটা ক্লট ফর্ম করছে এবং ক্লটটা যে এম্বোলিজমটা যে আপনার বিভিন্নখানে ব্লক করে দিচ্ছে, যার জন্য সাডেন হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। সুতরাং যাদের হার্ট ডিজিজ আছে অথবা যাদের হার্ট ডিজিজ নাই, তাদেরও কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ওদের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট খেতে হবে আপনাকে। এবং আমরা কিন্তু রোগী ভর্তি হলেই যাদের করোনা হচ্ছে তাদের কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে। হাসপাতালে বসে ক্লেক্সান দেওয়া হচ্ছে অথবা মুখে রিভারক্স নামে ওষুধ আছে, ওগুলি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই জিনিসটা বুঝতে হবে, যাদের বয়স 50-এর উপরে হয়ে গেছে এবং যাদের হার্টের প্রবলেম আছে অথবা 40-এর ঘরে, তারা কিন্তু অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ব্যবহার একজন ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে কোনোভাবে ক্লট ফর্ম না করে। এই ক্লট ফর্মে কিন্তু সাডেন হার্ট অ্যাটাক হতে পারে অথবা ব্রেইনে কিন্তু স্ট্রোক হতে পারে। সুতরাং এই জিনিসগুলি সবাইকে জানতে হবে। এবং অনেক রোগী কিন্তু আসলে এই কমপ্লিকেশনে কিন্তু মারা যাচ্ছে, মানে কোভিড রোগের থেকে কারণে যে কমপ্লিকেশনটা হচ্ছে ওই কারণে মারা যাচ্ছে। একটা হচ্ছে যাতে আপনার অক্সিজেন সাপ্লাইটা ভালো থাকে শরীরে এবং আপনার লাংস যাতে ক্লিয়ার থাকে, তাহলে আপনার লাংস যদি ড্যামেজ না হয় আপনি ফিরত আসবেন। আরেকটা হচ্ছে এই ক্লটগুলি যেন ঠিক মতন কোথাও ফর্ম না করে, তার জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট খেতে হবে। এই দুইটা জিনিস যদি সবাই একটু টেক কেয়ার করে, প্লাস স্যানিটাইজেশন যদি একটু টেক কেয়ার করে, এক্সারসাইজ যেটি ডক্টর ফারাহ বলছিলেন, এক্সারসাইজ করা বা হাঁটা অন্তত সপ্তাহে 5 দিন, ইমিউনিটি বাড়াতে হবে। আসলে বেসিক্যালি ইমিউনিটি বাড়াতে হবে আপনার। যে যত ইমিউন সে তত কিন্তু তাকে ভাইরাস ধরবে না। ভাইরাস কাকে ধরবে? যার ইমিউনিটি কম তাকে ধরবে, যার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এখন আপনি ভিটামিন ডি এর অভাবের কারণে হতে পারে, জিঙ্ক খাচ্ছে আজকে, এই জিনিসগুলো দেখতে হবে। আমাদের সূর্যের আলো, এটা আমি আগেও বলেছি যে অস্টিওপোরোসিস হয় বয়স্কদের, যে ভিটামিন ডি যদি ঠিক মতো না থাকে। প্লাস আপনার এমন খাওয়া খেতে হবে যেগুলি শরীর আপনার উপকার করবে, যেমন ফলমূলের মধ্যে আমি সবসময় বলি পেয়ারা, আমড়া, জাম্বুরা, ভিটামিন সি জাতীয় ফল খাওয়া, তারপর বাচ্চা মুরগির স্যুপ, এই জিনিসগুলি যদি ঠিক মতন খায় তাহলে কিন্তু খুব একটা প্রবলেম হবে না। আর বাসায় বসে যারা ট্রিটমেন্ট নেবে, এটা কিন্তু অনেকেই গরম পানি খাচ্ছে, গড়গড়া করছে। আসলে কিন্তু গরম পানি গড়গড়াতে আপনার ট্রিটমেন্ট হবে না। এখানে বেসিক্যালি এটা লাংসকে ধরে। যেহেতু এটা লাংসকে ধরে, আপনাকে ভাপ নিতে হবে, আপনাকে লাংসটা ক্লিয়ার রাখতে হবে। দিনে 5 থেকে 6 বার আপনি ভাপ নেবেন আপনি, তাহলে লাংস যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আপনার এই রোগটা ধরবে না। সুতরাং যাদের এই রোগটা হবে, বাসায় থেকে ট্রিটমেন্ট নেবেন, তারা আইসোলেশনে যে ওষুধ খেয়ে ইমিউনিটি বাড়ানোর ওষুধ খেয়ে, যে কারণেই হোক, ওই খাওয়া দাওয়া ভালো মতন করে এবং রেগুলার ভাপ নিলে অসুবিধা হবে না আপনার। আর যারা এখনো ফিট আছেন, আমার মতে বাসায় না থেকে বাসার বাইরে যে যাদের হাঁটার অভ্যাস ছিল, বাইরে যাওয়ার অভ্যাস ছিল, কাজে যাওয়ার অভ্যাস ছিল, এই অভ্যাসটা আবার চালু করতে হবে। আমি সুন্দরভাবে জিনিসটা আপনাকে বুঝাই। আপনি যদি কোনো গাড়ি ফেলে রাখেন তাহলে কিন্তু এটা আলটিমেটলি মরচে পড়ে যাবে। গাড়িটা আপনাকে চালাতে হবে। সুতরাং বডিও ইজ লাইক গাড়ি, কিন্তু শুধু আপনি যদি এটা না চালান
হাঁটা চলা অফিস কাজ যেখানেই হোক, তাহলে কিন্তু আপনার বাসার ইমিউনিটি শরীর ইমিউনিটি কমে যাবে এবং ভাইরাসটাকে আপনার বেলায় ধরার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে। তো সবারই উচিত হবে বাসায় না থেকে বাসার বাইরে যে ন্যাচারাল এয়ার নেওয়া। এখন বলা হচ্ছে আপনি যে কোনো মিটিং যেটাই করেন আপনি ন্যাচারাল এয়ারের মধ্যে করতে বলা হচ্ছে, যে রুমের জানলা খুলে রাখবেন, এসি ব্যবহার করবেন কম, এই জিনিস কিন্তু এখন বলা হচ্ছে। যার জন্য লিফট কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জায়গা ভাইরাসটা ধরার, এই জন্য লিফটে 2-3 জনের বেশি উঠা উচিত না। আমার মতে আসলে সারাদিন আপনার এসি না ব্যবহার করে এয়ার ব্যবহার করা উচিত ফ্রেশ কনসেন্ট্রেশনে, শুধু হয়তো রাতে কিছু করার জন্য আপনি এসি ব্যবহার করেন, তাইলে কিন্তু আপনার এই ভাইরাসটা ধরার সম্ভাবনা কম থাকবে। ওকে, ডক্টর ফারাহ, if someone otherwise healthy will contracting COVID-19 put him or her at increased risk for heart disease related? Am I clear? Yes, I want to answer this question. I actually want to also answer a few other things to Dr. Farah, but your question was, in a healthy young individual, are they at risk of having heart disease as a result of COVID-19? And yes, they are. We are seeing it more and more frequently in our clinic, and some of the conditions they are having, there's something called myocarditis. Myocarditis is a condition where it is an inflammation of the heart muscle, and it causes the heart muscle to become weak. It starts to leak, and it causes heart failure. Heart function can go significantly down. So that has implication even in a young person's heart, because myocarditis can become fatal very quickly. Because of two reasons. One is the heart failure itself, and the other is myocarditis can cause very dangerous type of arrhythmia, where the heart beats not in a regular way, it beats in a very erratic way, and there are certain ventricular arrhythmias. These are arrhythmias that come from the bottom part of the heart, where people can actually have cardiac arrest. So that's one thing that we are battling with our young patients. And the other thing is palpitations, which is another form of arrhythmia. Palpitations is a generic term for the symptoms they're having, but is basically a type of arrhythmia. They're having increased heart rate. We still don't know why that part is happening as a result of COVID, but we're seeing a lot of our patients coming into the hospital clinic with those symptoms. But myocarditis is one of the major complications that we're seeing across the board and even in young patients. So to answer your question, yes, absolutely, young patients are susceptible to having heart disease as a result of COVID-19. Now, I'd like to go back to a couple of comments that were made earlier by my counterpart, Dr. Jonaid. I agree with Dr. Jonaid, I'm so sorry. I agree with you. You mentioned that nutrition and vitamin C, boosting your immunity through activity, those are all great advice, and I completely agree with you. What I would caution, though, one is we want our patients to be able to go outside, not just patients, everybody, the population, to be able to go outside and exercise, but with great degree of caution. You absolutely have to maintain social distancing, and you do need to minimize going outside, because every time you go outside, you do increase your exposure chance. So every time you go outside, even if it is exercise reasons, while exercise is encouraged, you must take the precaution of wearing mask and social distancing. That's one. And then you hear about young people. Perhaps, like you suggested that people who have really great immunity are not quite as susceptible to COVID-19. At least in the United States, that's not entirely so, because this virus is so contagious that we're even seeing this virus even in right now in children who have perfectly great immunity. So even those who have great strength, great health, great immunity are susceptible to this virus and susceptible to heart conditions as a result of the virus. The third thing I want to mention is going back to treatment. I think it's very important for all of us to understand that there is not a definite treatment that works that we know of. Earlier, there was a debate. There were
several articles that were actually pulled by the World Health Organization and some of the key journals, like the New England Journal of Medicine. These were articles that were on hydroxychloroquine. There's a great debate on hydroxychloroquine because at the beginning of the pandemic, we were being told to use it. But then at the middle of the pandemic, we realized that hydroxychloroquine was not necessarily working on everybody, but we know this fact from even before pandemic came on, that hydroxychloroquine has a lot of side effects, which are especially important for heart patients, because hydroxychloroquine and azithromycin, they can both increase arrhythmia in patients, especially in heart failure patients. And you add COVID on top of that, people who are having myocarditis, they are even prone to have arrhythmia. So we have to take great caution before we say that we can just give hydroxychloroquine to everybody, because I think that's the way it should be. It should be done with a lot of caution. I also want to say that we simply don't know whether it really works or not. And the studies that were pulled earlier, they had basically stopped all research to do with hydroxychloroquine because there was a study that said it's causing more damage than help. But because there's a great amount of debate, we knew that those data were not entirely accurate, so that's the reason why those were pulled by New England Journal of Medicine. But then they came back and they reinitiated the studies, both World Health Organization and a lot of other centers. So what I'm trying to say is that we have yet to know whether hydroxychloroquine truly works and what the side effects are on the COVID patients. So at this stage, we are not ready to say that it works and that it should be taken by everybody. Dr. Farah, should patients continue their cardiovascular rehab if they contract COVID-19? So it depends. So for COVID-19 patients who have mild form of COVID-19, they don't have very many respiratory symptoms, and especially important is that they don't have myocarditis. Because if they have myocarditis, one of the contraindications is exercise, because exercise can increase their risk of having arrhythmia. So I think it needs to be individualized based on patient and what they're going through. In a very sick patient who is having a lot of respiratory symptoms, who has myocarditis with reduced heart function, I don't think they should go through rehabilitation at that time. They need to recover a lot of supportive. But in a patient who is fairly healthy, mild form of COVID-19, not really having any respiratory symptoms, no myocarditis, no heart failure, yes, they should continue with their cardiac rehabilitation. Dr. Jonaid Shafiq. আচ্ছা, আমি ওর সাথে একটু অ্যাড করতে চাই। আসলে ওর সাথে আমি ডিসএগ্রি করতে চাই হাইড্রোক্লোরোক্সিনের ব্যাপার। ওরা যতটা ব্যবহার না করে, আমরা কিন্তু হাইড্রোক্লোরোক্সিন কমনলি ব্যবহার করি, কারণ আমরা রিমোটেড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট দেখি। আমার মনে হয় না এটা সেভাবে অ্যারেথমিয়া করবে, এটা ডেটা নাই দেখে। কিন্তু আসলে কতটা এফেক্টিভ এটা বলা মুশকিল, কিন্তু তার থেকে আইভারমেকটিন কিন্তু অনেক বেশি এফেক্টিভ বলে আমার ধারণা। এক, দুই নম্বর হচ্ছে এই রোগটা কিন্তু আসলে ইমিউনিটি যাদের কম তাদের বেশি ধরছে, এবং ইমিউনিটি কম হচ্ছে মিডল ক্লাস, আপার মিডল ক্লাস এবং রিচ পিপলদের। আপনি একটু যদি দেখেন যে আপনার ড্রাইভারকে দেখেন, কেয়ারটেকারকে দেখেন, সিকিউরিটি গার্ড, এদের কিন্তু কারো হয় না, এবং এরা খুব একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংও মেনটেন করে না, মাস্কও পরে না, এদের কিন্তু হচ্ছে না। এবং আমি অন্যভাবে সুন্দর একটা উদাহরণ দিই। আমার হাসপাতালে 80 জনের মতো নার্স আছে, আবার ওয়ার্ড বয় আছে 40 জন। এরা যে কাজ করতেছিল এই করোনার সময়, এই গত মার্চ মাস থেকে কিন্তু মাত্র একজন নার্স কোভিড হয়েছে, এবং সেই নার্সটা কিন্তু বাসার থেকে আসতো যার হয়েছে, আর বাকিরা কিন্তু যারা হোস্টেলে থাকতো তাদের কারো হয়নি। আমরা যে একটা কথা বলতেছিলাম যে হার্ড ইমিউনিটি একসাথে থাকার কারণে, আসলে কিন্তু এটা প্রুভেন। সেটা আপনি দেখবেন বস্তিতে হয় নাই, যারা লোয়ার মিডল ক্লাস অথবা লোয়ার ক্লাস তাদের কিন্তু হচ্ছে না, শ্রমিকরা কাজ করে যাচ্ছে, যাদের ইমিউনিটি আছে, যারা ফিট আছে, তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। কিন্তু দেখেন এই নার্সদের, ওয়ার্ড বয়দের কারো কিন্তু হয় নাই এই 4 মাসে। সুতরাং নিশ্চয়ই কোনো একটা ইমিউনিটি আছে, হার্ড ইমিউনিটি, যার কারণে এটা হচ্ছে না। হচ্ছে কিন্তু আপনার আমার মতন যাদের ইমিউনিটি নাই,
যারা হয়তো বাসায় থাকে, এসি খায় বেশি, গাড়িতে এসি নিচ্ছে, ওয়াকিং করছে না, এক্সারসাইজ করছে না, আর বিভিন্ন ধরনের কোমরবিডিটি হচ্ছে। এবং আমার ধারণা হচ্ছে এই রোগটা আসলে বাংলাদেশে খুব একটা বেশি বাড়বে না। কারণটা হচ্ছে আমাদের যে লেভেলে এটা ছড়িয়ে গেলে এটা প্যান্ডেমিক আকার ধারণ করার কথা ছিল, ওদের মধ্যে যায় নাই, গ্রামে গঞ্জেও যায় নাই, বস্তিতেও যায় নাই, আপনার রিক্সাওয়ালা বলেন, নিচের দিকে সিকিউরিটি গার্ড বলেন, এদের মধ্যে ছড়ে নাই। আমরা যারা মিডল ক্লাস, আপার মিডল, তারা কিন্তু প্রোন, তাদেরকে এখন সাবধান থাকতে হবে। আমরা যদি সাবধান থাকি তাহলে আমাদের সহজে ধরবে না। সুতরাং এই সাবধানতার যেটা বললাম, যে ইমিউনিটি বাড়াতে হবে, আপনাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, আর যখনই আপনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন 95 এর নিচে চলে আসবে, আপনি এসে হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাবেন, মোটামুটি চিকিৎসা হবে। I think Dr. Farah will add something on this, but I'll come to her later. ভ্যাকসিন নিয়ে কথা হচ্ছিল ডক্টর জোনায়েদ শফিক, এবং ভ্যাকসিনের সম্পর্কে আপনি খানিকটা বলছিলেন। কি মনে হচ্ছে যে, এবং আমরা মাস্ক নিয়ে রাজনীতি দেখছি এখনো, ভ্যাকসিন নিয়েও দেখছি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কূটনীতি, সব মিলে ছোট্ট করে যদি জাস্ট 1-1.5 মিনিট আমাকে বলেন। মাস্ক যেটা হচ্ছে, যারা বাইরে কাজ করছে ওদের জন্য সার্জিক্যাল মাস্ক ইজ গুড এনাফ। N95টা শুধু ডাক্তারদের জন্য, এবং ডাক্তাররাও যারা করোনা রোগীর কাছে যাচ্ছে তাদের জন্য, অন্যদের কিন্তু ব্যবহার করতে হবে না। আমরা তো হুজুকে জাতি, তো তাই সবাই N95 ব্যবহার করা শুরু করে ফেলছি। আমার সাজেশন হবে, যারা অফিস করেন, গাড়িতে যান, বাসে যান, রাস্তায় যান, আপনারা নর্মাল সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা কাপড়ের মাস্ক পরেন, কোনো অসুবিধা নেই। ডাক্তারদের জন্য N95 মাস্কটা রেখে দেন। এক, আর শুনেন, ভ্যাকসিন এটা ইটস এ লং টার্ম ব্যাপার। ভ্যাকসিন কিন্তু খুব শর্ট টার্মে চলে আসছে, এফিকেসি নিয়ে কিন্তু বলা যাবে না। আমি আপনাকে প্রথমেই বলছি, এখন দেখা যাচ্ছে যে করোনা কোভিড পেশেন্ট রিল্যাপস করছে, 2 মাস পরেও কিন্তু রিল্যাপস করছে, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক বেশি থাকছে না। এবং যে ভ্যাকসিনগুলি আসছে, সেই ভ্যাকসিনগুলি আপনার 2-3 মাসের বেশি মনে টিকবে না। আমি অন্যভাবে একটা উদাহরণ দিই। আমার বড় মেয়ে হার্ভার্ডে পড়ে, জেনেটিক্সে সে পিএইচডি করছে। সে এই বছর একটা স্টার্ট আপ দিয়েছে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির উপর, সে কাজ করছে, জিন থেরাপি। এইখানে আপনি প্রোগ্রামটা ভালো মতন দেখেন। প্রথম বছর তাকে ইঁদুরে কাজ করতে হবে, পজিটিভ যদি হয় তাহলে নেক্সট ইয়ার সে মাঙ্কিতে যাবে, পজিটিভ যদি হয় তারপর লাস্ট ইয়ার সে হিউম্যান উপর কাজ করবে। আপনি দেখেন 5 বছর পর যদি ওষুধটা ঠিক হয় তাহলে এটা মার্কেটে আসবে। আর এখানে আমরা 9 মাসের মধ্যে ভ্যাকসিন নিয়ে আসছি। শুধু আপনাকে বুঝতে হবে যে এই ভ্যাকসিন কতটুকু এফেক্টিভ হবে, যেটা আমারও সন্দেহ। সুতরাং এইটার উপর ভরসা না করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং প্লাস যতটুকু করে ফ্রেশ এয়ার পাওয়া, মাস্ক ইউজ করা, এটা করে থাকাটাই হলো বেস্ট। থ্যাংক ইউ। আমি আসছি আপনার কাছে। ডক্টর ফারাহ, উই আর অলমোস্ট এট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম, সো ভেরি ব্রিফলি, হাউ ডু ইউ সি দ্য মাস্ক অ্যান্ড ভ্যাকসিন ডিপ্লোমেসি অর পলিটিক্স? Yes. As you know, I completely agree that mask and social distancing is the most important part of preventing this. There's a lot of politics around it, unfortunately, especially in the United States when it comes to mask. This is not a political situation. It should not have been turned into a political thing. And so I think that masking should continue. Everybody should wear a mask. And social distancing is extremely important. And I don't think that, I'd like to actually make a comment on the socioeconomic standpoint. Even here in the United States, we have had some articles, we have had some data that are suggesting also here that we're seeing more cases in, for instance, African population, certain pockets of population, to suggest that perhaps it's more prevalent among the lower socioeconomic group of people. I don't want to actually label this pandemic to say that lower socioeconomic people are more susceptible to the virus. I don't think that is the case. I think it's more because they don't have access to care. They don't have access to PPE, which is, protective, personal protective equipment. Those are perhaps the reason why we're seeing more cases among that specific group of people. I don't think that just because certain people are outside and they're hard at work, that they're less susceptible to the virus. Sure, they're more immune, and I definitely think there's immunity. People who are less immune, they are more susceptible, but I think this virus is so contagious that we cannot assume that people who are who have better immunity are not going to contract it. So we need to take precaution at every stage, and we need to not segregate people
saying that, low socioeconomic people are more susceptible. I don't think they're susceptible more to the virus because of the way their genetics are. I think we're all humans. Genetics are the same. I think the difference here is access to care. And we as a society and as a world, as a global force, we need to work on that together, not as individual nations, as us in the United States versus Bangladesh or any other part of the world. We need to work together cohesively to battle this pandemic. So my final question to both of you that should we see COVID-19 re-emerge, linger, or another pandemic appear, what should we do differently both in terms of hospital treatment and public health systems as a whole? Dr. Farah. Yes, one thing COVID-19 has shown us is it opened our eyes, how far behind we are. I want to talk about the United States. We are very capable, we thought we were at least, taking care of very critically ill patients. We have lots of hospitals and ICUs. But this one virus showed us how ill-prepared we were. So yes, we have much to learn from this pandemic. I think we should allocate resources. We should be prepared, better prepared for catastrophes like these. One of the most basic things, which is protective equipment, we didn't have that available, not for the general public, definitely not even for us, the healthcare providers. Initially, at the beginning of this pandemic, we were having to see patients without masks on. And, that's acceptable. We as a nation, we as a world should be more prepared. As a healthcare system, we should educate our patients. We should work as a system of, community and not, it should not be politicized. That's the biggest things we learned from it. We need to work on prevention, better health, because the better health we have, the less risk factors we have, the less susceptible our population will be. So there's a lot of work to do. That's what we want. Thank you. Professor Jonaid Shafiq, খুব ছোট্ট করে। আমরা কিন্তু আমি বলবো যে আমেরিকার তুলনায় আমরা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড ছিলাম। আমেরিকার হেলথ সিস্টেম যে ফাঁপা, ভিতরে যে কিছু না, এবার কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে এটা। এবং এটা তার আমেরিকা আমাদের যাদের বন্ধু বান্ধব আছে, যারা প্রফেসর আমাদের এখান থেকে K36 বেঁচে গেছে, তারাও স্বীকার করেছে যে তোরা বাংলাদেশে ভালো ম্যানেজ করছো কম্পেয়ার টু ইউএসএ। মতন করোনা পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট নিয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু মাত্র 8 জন মারা গেছে। তো বাকিগুলো কিন্তু রিকভার